like to introduce you to the practice of Tonglen and then also lead a meditation. Я хотел представить вам практику Тонглен, которая тоже является медитацией. So Tonglen is a Tibetan word and it means giving and taking. Тонглен — это тибетское слово, которое означает давать и принимать. So in this practice you take pain and suffering. В этой практике вы принимаете боль и страдания. And you give happiness and relief. И отдаете счастье и облегчение. It's a very counter-instinctual practice. Это очень контринтуитивная практика, контринстинктивная. Because we want to get rid of suffering and want to have happiness. Потому что мы хотим избавиться от страданий и получить счастье. It's a challenging practice. Это практика, которая бросает вызов. And it's one of the main practices in the tradition of cultivating bodhicitta, the awakened heart. These practices. It's one of the main practices to cultivate bodhicitta. Это одна из главных практик для развития бодхичитты, пробужденного сердца. It's a practice which could become one of your main practices. Это практика, которая может стать одной из ваших главных практик. So it is you start to do it in a formal way, in a meditation session, but then you bring it into daily life. Вы начинаете делать ее, вы можете начать ее делать в рамках формальной сессии вашей медитации, но затем может получиться так, что вы привнесете в обычную жизнь. It becomes a way of living. И это станет способом жизни. So living in a way that you make yourself available for suffering and pain inside of you and around you. Способ жизни, в котором вы делаете себя открытым для страданий и боли как вокруг вас, так и внутри вас. And offering love inside and outside. И даяние любви как внутри, так и снаружи, вовне. There's different ways to practice Tonglen. Есть разные способы практиковать Тонглен. Different visualizations. Разные визуализации. So what I share now with you is just one of the different ways. То, чем я с вами поделюсь, это еще один из большого разнообразия способов. And I would like to present you with the way Pema Chodron is teaching Tonglen. Я хотел бы вас познакомить с тем способом, которому учит Пема Choдрон. She's an American nun. Она американская монахиня. So she describes Tonglen in four stages or 4 steps. Она описывает Тонглен в 4 этапах или 4 шагах. And the first step is in a way the most important and also the most profound. Первый шаг, он очень важный и в то же время очень обширный, продвинутый. And the first step is to connect with your Buddha nature. И этот первый шаг — это соединение со своей природой Будды. Maybe one could, maybe you could use a more psychological word, and that would be, first step is to connect with the resource.
Может быть, вы могли бы использовать более психологическое слово для этого, и тогда мы можем сказать, что первый шаг — это соединение с ресурсом. So the idea is that before you touch what is difficult, you first connect with the safe place. First you connect with support. И идея в том, что прежде чем вы встретитесь с чем-то, что может быть сложным, вы соединяетесь, вы находите безопасное место, находите поддержку. This is a general, very good direction if you work with difficult situations. That you look for the resource or you look for the support. И в целом это очень хорошее направление, если вы, хорошая практика, если вы движетесь в этом направлении, что прежде всего вы обращаетесь к ресурсам или поддержке. And you know this from your Buddhist practice as well, because before each Buddhist practice, the first thing is you take refuge. Вы очень хорошо знаете это из своей буддийской практики, потому что в начале каждой практики вы принимаете прибежище. And I already mentioned that on the deepest level, the three jewels, the three objects of refuge, they are your Buddha nature on the deepest level. Both the three of them, they actually point to the same thing. Я уже упоминал о том, что на глубочайшем уровне три драгоценности являются вашей природой Будды. То есть на глубочайшем уровне все три они это одна и та же вещь. So, but now if I would say in the beginning of the meditation, okay, connect and rest in your Buddha nature. Но если бы я сейчас в самом начале медитации сказал «хорошо», соединитесь со своей природой Будды и пребывайте в ней. There could be a sense of confusion and what does that mean? What is that? Yeah. Возможно, у вас возникло бы замешательство, и вы начали думать, ну что это значит, о чем это вообще. So you really need to explore this. Мы должны действительно это исследовать. So that when I come next time and I say connect and rest with your Buddha nature, it's happening. И тогда, если мы это последуем, то в следующий раз, когда я приду и скажу, соединитесь со своей природой Будды, это произойдет. It's very easy. Это очень легко. It's just around the corner. Это просто за углом. No, around the corner is too far away. You don't need to go around the corner. За углом это слишком далеко, вам даже не нужно идти за угол. It's so close that you miss it. Это so close that you miss it. Это так близко, что вы теряете это. So that's why now in this meditation we will use a symbol of the Buddha nature. And that's, of course in Tibetan Buddhism you work a lot with these symbols. These are all symbols of even His Holiness the Dalai Lama is a symbol of your Buddha nature. И в этой медитации мы будем работать с символами, потому что в буддизме очень много символов. И вот на этой дханге тоже то, что все изображено, это символы, и даже сам его святейшество Далай Лама это тоже символ вашей природы Будды. And for us human beings, symbols can be really a way to connect with that which is symbolized. И для нас, мы, как люди, мы склонны в действительности соединяться с тем, что для нас что-то символизирует. Let's say you connect yourself with symbols of McDonald's. Например, вы можете связывать себя с символом Макдональдса. That does something with your mind. Это делает что-то для вашего ума. So if you connect yourself with symbols of your Buddha nature, then that does something with you. Но если вы соединяетесь с символом, с тем, что символизирует для вас природу Будды, это тоже так же как-то воздействует на ваш ум. So the symbol which I will invite you to use is a lotus and a diamond. И символы, которые я предлагаю вам использовать, это лотос и жемчужина.
in your heart. В вашем сердце. И A lotus and a diamond. И бриллиант. So the lotus is symbolizing bodhicitta. Лотос символизирует бодхичитту. The diamond is symbolizing wisdom, the wisdom realizing emptiness. Бриллиант символизирует мудрость, мудрость постижения пустотности. And these two together, they symbolize your Buddha nature. И вот эти вместе, они символизируют вашу природу Будды. These are the two wings of awakening. Это два крыла пробуждения. So that's the first step. Это первый шаг. The second step is to connect with the pain, to connect with the discomfort. Второй шаг — это соединение с болью, соединение с дискомфортом. So it is, if you practice Tonglen with another person, it is, walking in the shoes of that person, really, experiencing, trying to experience how this might feel. И когда вы практикуете Тонглен с другим человеком, то вы как бы надеваете ботинки другого человека, то есть вы действительно пытаетесь почувствовать, каково это быть этим человеком, как это может ощущаться. So if you would, it is recommended to start to practice Tonglen with yourself. Рекомендуется начинать практиковать Тонглен с самим собой. So in this case, in this step, you would really give space to, for example, the anxiety, if you want to work with the anxiety, to really give some time to really feel. И в этом случае вы даете освобождаете какое-то пространство, и так проще, например, работать с тревогой, если вы действительно испытываете тревогу. Or if you would want to work with something from the past, then you would go back and you would allow yourself to feel that difficult situation, how it felt. И если вы работаете с чем-то, что произошло в прошлом, то вы позволяете себе как бы отойти назад, вернуться в это прошлое и действительно почувствовать, каково это было, как это ощущалось. Or if you would work with something which happens in the future, like you have a difficult meeting in the future, then you would work with that stress or that. So you would imagine how this would feel. И если вы работаете с чем-то, что произойдет в будущем, например, если у вас какая-то сложная встреча в будущем, то вы представляете это будущее и стараетесь почувствовать, каково это будет, как эта сложная встреча, как вы будете ее ощущать, как вы будете ощущать этот стресс. And again, this is counter-instinctual. You might think, now this is crazy. И это против наших инстинктов, вы можете подумать, это какая-то сумасшедшая вещь. So what you need to start to trust is, what you want to heal, you need to touch. И то, чему вы должны доверять, это то, что вы должны исцелить, вы должны коснуться того, что вы должны исцелить. Nothing ever was healed through ignoring or suppressing or pretending it's not there. Ничего не исцеляется посредством игнорирования или подавления, или если мы притворяемся, что этого не существует. And of course you need to start to cultivate the trust that you can actually touch any pain. И, конечно, вы должны развивать доверие к тому, что вы можете прикоснуться к любой боли. And for that it is so important that you connect with your Buddha nature, because when you are connect with your Buddha nature, then you know there is space here for anything. Nothing can destroy Buddha nature. И очень большой смысл в том, что вы устанавливаете контакт со своей природой Будды, потому что в этом случае вы можете быть уверены, что в ней есть пространство для всего. Ничто не может разрушить природу Будды. So there is a sense that diamond and
the lotus in your heart can transform anything. Whatever comes and touches this can be transformed and healed. It's indestructible. И есть вот это ощущение, что этот бриллиант в вашем сердце, он может трансформировать все, что угодно, он неразрушим. So then the third step is the giving and taking with the breath. So you combine this with the breath. Третий шаг – это отдавание и принятие с дыханием. Вы совмещаете это с дыханием. So with the in-breath, you take in the discomfort, the suffering of the person. Вдыхая, вы принимаете на себя дискомфорт и страдания человека. In the form of black smoke. В форме черного дыма. So what we are going to do in this meditation is we will take some time to focus on the in-breath and to focus on the taking. So not alternating with each in and out breath, but take some time to kind of suck the suffering out of that person in the form of black smoke. И в этой медитации мы сначала уделим какое-то время тому, чтобы попрактиковать вот это, вот всасывание этого дыма. Потренироваться только с этим. Мы не будем просто вдыхать и выдыхать, и будем акцентировать наше внимание сначала просто только на вдох. So like if I would do it with you, it would just like, there would be this stream of black cigarette smoke. Would like kind of be like would come, yeah, and would start together here in a little black cloud. Yeah? И если, например, я практиковал это с вами, то как будто бы идет какой-то черный дым, как дым от сигареты, и он исходит и концентрируется здесь в форме такого черного облака. And you would feel, И вы чувствуете, that's fantastic. это фантастически. So every heaviness and every struggle, every what it is, cancer, depression, anxiety, whatever it is, leaves that person. И вы думаете так, потому что все вот эти все негативные вещи, это может быть депрессия, тревога, рак, все это покидает этого человека. So and then comes this moment where it's all here. И в какой-то момент случается так, что все это находится здесь. And then you ask, then the question is, if the only way to free this person from the pain is when I take it upon myself, then I would do it. И тогда появляется вопрос, если единственный способ, чтобы освободить этого человека от всех этих страданий, если это единственный способ сделать это, тогда я совершу этот вдох. So now if she would be my daughter, I would have no problem with that. И если бы она была моей дочкой, то у меня бы не было никаких проблем с этим. Of course I would say, I would take the cancer of my daughter on myself. Конечно, я мог бы сказать, я возьму рак своей дочки на себя. Because, that's what parents do. Потому что да, это то, что делают родители. It's in our blood. Это в нашей крови. So I need to pretend that she's my daughter. Но я должен притвориться, как будто бы она моя дочка. And of course she has been my daughter countless times, so it's not that difficult. Конечно, она была моей дочкой бесконечное количество раз, поэтому это не так уж сложно. But at the same time, you also, so before we do that, before we breathe this in, we return to the diamond and the lotus in our heart. So kind of we remind ourselves, yeah. So there is something in us which can actually transform the pain. И перед тем, как мы вдыхаем этот дым, то мы вспоминаем, возвращаемся к этому лотосу и бриллианту в нашем сердце, мы как бы напоминаем себе о том, что они здесь есть, и мы сможем трансформировать это. So and then,
comes the moment where you breathe this in. И подходит момент, когда вы это вдыхаете. And then in the moment it touches the diamond and the lotus in your heart, there is this kind of lightening. И после того, как этот дым касается лотоса и бриллианта в вашем сердце, происходит некоторое такое освещение. And the suffering disappears forever. И страдание исчезает навсегда. And then with the out breath, I start to give. И с выдохом я начинаю отдавать. So I give relief. Я даю облегчение, Generosity, щедрость, love, compassion. сострадание. And I see how she receives it. И я вижу, как она это получает. So I see her changing. И я вижу, как она изменяется. So this is not magic. So then sometimes people ask, yeah, but the cancer, there's still cancer, so it didn't work. И это не волшебство. И некоторые люди иногда спрашивают, но то есть там до сих пор рак существует, но это не помогает. So foremost, it is a practice of connecting with. Foremost, it is a practice of dissolving the self-centeredness and cultivating the open heart. И прежде всего это практика растворения, сконцентрированности на самом себе и развития открытого сердца. But of course, imagine you do this practice while you're sitting by the bedside of a person who is dying. Но представьте, что вы делаете эту практику, сидя рядом с кроватью человека, который умирает. So your state of mind, your state of heart has a big effect on that person. И ваше состояние вашего сердца могут иметь большое влияние на этого человека. Even if this person is not conscious anymore. Даже если человек уже не находится в сознании. So you affect your own state of mind with this practice, and with that you also affect the state of mind of the person you are with. Вы воздействуете на свое состояние ума этой практикой, и посредством своего состояния ума таким образом вы воздействуете на состояние другого человека. Then later, when you have done this a few times and you are more familiar with it, После этого, когда вы сделали это несколько раз и стали более знакомы с этой практикой, then it becomes more natural. это становится более естественным. So just in conversations, for example, Даже во время общения you have a sense of opening to the pain in the other person. у вас появляется ощущение открытости боли другого человека. And with the in-breath. И со вдохом. And then with the out-breath, a sense of giving relief, of giving your presence. И с выдохом появляется ощущение отдачи, давания облегчения этому человеку. Or if you see a suffering person in the street. Если вы видите страдающего человека на улице, so our instinct says, be hard or close. Наши инстинкты говорят, будь тверже или закройся. And with the practice of Tonglen, you breathe in. С практикой Тонглена вы вдыхаете. And you open yourself for the pain and discomfort. И вы открываете себя для боли и дискомфорта. This, of course, includes also your own feelings, maybe of helplessness or of anger or whatever arises in that situation for you. И, конечно же, это также включает ваше чувство беспомощности или гнева, что бы ни возникало в вас. And then with the out-breath, you give yourself and the other person what is needed: relief, love,
whatever is needed. И затем с выдохом вы отдаете этому человеку все, что ему нужно, облегчение страдания, любовь, все, что ему нужно. So it's a very, whoever of you works with people as a doctor, nurse, or therapist, if you have clients, then that is a beautiful practice. I mean, each doctor should pray for his or her clients and do spiritual practice. Each nurse should do that. It's like it's so obvious. I mean, I want to have a doctor who prays for me. I mean, he should be also good, but. И это чудесная практика. И если вы, например, являетесь медсестрой или доктором, вы могли бы практиковать это. Я имею в виду, что по-хорошему каждый доктор или медсестра должны молиться за своих пациентов. По крайней мере, я бы хотел, чтобы доктора и медсестры молились бы за меня, мои доктора. It's a fantastic practice when you are stuck in traffic. Это чудесная практика, если вы застряли в пробке. Of course, it's fantastic in the subway. Чудесно практиковать это в метро. You can practice Tonglen everywhere and with all situations. Вы можете практиковать там где угодно и в любой ситуации. And it's not, if you do it in daily life, you don't use this complicated visualization. It's much more simple like that. Если вы это делаете в обычной жизни, то вам не нужно использовать эти сложные визуализации. Можно делать это проще. It's just with the in-breath, you show up. So with the in-breath, you open to what is happening. You open to the discomfort in the situation. И таким образом со вдохом вы как бы проявляетесь, вы открываетесь тому дискомфорту, который есть в этой ситуации. And with the out-breath, you give. А с выдохом вы даете. So it's not complicated. Это не сложно. Можно вопрос? Когда мы выдыхаем, нам надо представлять, что эти качества пропадают у нас. The question is, when we breathe out, do we need to imagine that these qualities disappears in us too? If the discomfort dissolves in us too. Дискомфорт также исчезает и в нас. Про это вопрос? Нет, благие качества, которые мы отдаем. Good qualities. Благие качества исчезают в нас. Ну да, мы же отдаем их. If we give somebody good qualities, they disappear in us. Okay, yeah. The goodness or the good qualities you share, they are not yours. Хорошее свойство, хороших качеств в том, что которыми вы делитесь, в том, что они не являются вашими. Maybe we can use a bit more materialistic image here. И, может быть, мы могли бы использовать более материалистический образ здесь. So let's call what you give chi or prana. Давайте назовем то, что вы отдаете, ци или прана. So it is like life's energy. Это как жизненная энергия. And it is something which flows through you. И это то, что течет через вас. And while it flows through you, it becomes more available to you as well. И когда это течет через вас, то это становится более доступным вам и вам также. So this the compassion, the love, it does not become less. It becomes more once it starts to flow through you.
И сострадание, любовь, и его не становится меньше, его становится больше после того, как она начинает течь через вас. So with the practice of Tonglen, you will not feel more depleted, but you will feel more alive, more radiant. И с практикой Тонглен вы не будете чувствовать себя более лишенным энергии, подавленным, а больше будете чувствовать себя светящимся и более живым. Yes. Вы сказали, что на первом этапе нам нужно ощутить природу Будды, да? И вот эта метафора лотос с взглядом. Но человек, который не говорит, в смысле, не знаком с буддизмом, он же и также может практиковать Тонглен. И я не совсем понял, для чего нам нужно вначале соединиться с природой Будды. А может быть, Тонглен, практика Тонглен ведет нас для того, чтобы понять эту природу. То есть как-то тут... You said that at the beginning of the practice we have to connect with the Buddha nature. But for example, the person who is not a Buddhist, who is not familiar with Buddhist practice, he also or she is able to practice Tonglen. And I'm not completely understand why we should connect with Buddha nature in the beginning, because probably through this practice we may better get familiar better with the Buddha nature. The reason for that is for connecting with the Buddha nature is that otherwise, you need to have something within you which empowers you to transform the pain. Причина, по которой мы вначале должны соединиться с природой Будды, в том, что вначале вам нужно иметь что-то, что дает вам силы для трансформации боли. So otherwise, like if you breathe in the cancer, like you breathe in the cancer comes into your heart, and it's black, and it gets bigger. You might make yourself sick with it. И в ином случае, если, например, вы вдыхаете рак, и рак входит в ваше сердце, и он там занимает какое-то место, это темное пятно занимает место в вашем сердце, и вы не понимаете, что делать, то вы можете из-за этого заболеть. And of course, if it's not a Buddhist, then you would find another symbol according to the another resource according to the belief system of the person. Если вы, конечно, если человек не является буддистом, то вы можете найти какой-то другой символ или какой-то другой ресурс, который соответствует системе мировоззрения этого человека. But also I agree with that the practice itself then opens you to the experience of Buddha nature. So it is true that through the practice of Tonglen, you also strengthen your experience of Buddha nature. Но также согласен с тем, что эта практика Тонглена знакомит нас с природой Будды, и посредством практики мы можем усилить наше ощущение природы Будды. This intention which I described to really like I'm ready to take this pain upon myself. Причина, по которой я описываю, что я действительно готов взять эту боль на себя.
more genuine that is at that moment, more powerful the practice of Tonglen becomes. Чем более искренние причины, тем более мощной становится практика Тонглен. And it really, it is really, you can, if you practice Tonglen and you don't feel like resistance or struggle with it, then probably you're not taking the practice really seriously. Если вы делаете эту практику и при этом не чувствуете какого-то замешательства или сопротивления, то, возможно, вы не так серьезно воспринимаете эту практику. Because it is really a practice which is dissolving the self-centeredness. Потому что это практика, которая растворяет сосредоточенность на себе. This, like, going through life with this perspective, what is with me? What is with me? And so what is with me? That's like taking the good things for me. What is with me? Когда мы, то есть она растворяет этот подход, когда мы идем по жизни с мировоззрением, а что же для меня, и пытаемся набрать себе разных хороших вещей. It's like a mantra. Как такая мантра. What about me? What about me? А как же я? What can I get out of this for me? Что я могу из этого извлечь для себя? Where's the best seat for me? Где же лучшее место для меня? What can I get out of this relationship for me? Что я могу извлечь из этих отношений для меня? Of this job for me? Из этой работы для меня? What about me? Как насчет меня? Even, if you have a bad day, then I ask myself, but what does this with me, that you have a bad day? Даже если у кого-то другого плохой день, то вы думаете, что же со мной не так, что у него плохой день? I wanted you to have a good day, because then I can have fun with you. Я хотел, чтобы у тебя был хороший день, потому что в этом случае я смогу развлечься с тобой. It disturbs me that you have a bad day. Это расстраивает меня, мешает мне то, что у тебя плохой день был. So, according to the Buddhist teachings, this mantra is really at the core of our struggle and pain and our stress. И в соответствии с буддийскими учениями, вот эта мантра лежит в основе нашего замешательства, боли и стресса. And of course, it's based on this ignorance that we believe that there is a me we can take care of. И, конечно, это все основано на невежестве, в том, что мы верим, что существует такое «я», о котором мы должны заботиться. So it's a hopeless project to try to make something happy which does not exist. Но это безнадежный проект пытаться сделать счастливым что-то, чего не существует. So the practice of Tonglen is really like, it's like the complete opposite. А практика Тонглена – это совершенная противоположность. So you enter a situation not with, what about me? Вы входите в ситуацию не с таким, не без вот этим, как же я? Like, your eyes, they go like this. What about me? Ваши глаза так движутся, а что же обо мне? So you reverse that into what about you? Вы меняете этот подход на подход, а как же ты? So you enter a situation and you think, how can this be most beneficial for everyone else? Вы входите в ситуацию и думаете, как это может принести пользу всем остальным. That's like the Bodhisattva view on the situation. Это
взгляд бодхисаттвы на ситуацию. So that's like entering a relationship, entering a job, entering any situation with the bodhisattva view. Oh, there's 3 free shares here. How can I make this more comfortable for others? Это как будто бы мы входим в любую ситуацию, в любую работу с установкой, с восприятием бодхисаттвы. Как мне можно сделать эту ситуацию лучше для всех, для других. And that is exactly what Lama Zopa does. И это в точности то, что делает Лама Сопа. So he has that view on anything, in each situation. He is approaching the situation with the question, how can this be most beneficial for as many people as possible? Он подходит к любой ситуации с размышлением о том, как вот это вот может быть принести наибольшую пользу такому большому количеству существ, как только возможно. And that's why he's so happy. И вот почему он такой счастливый. So again, I said it already. It's not about trying to be the good Buddhist or because of moral obligation. No, it's practical reasons. Я уже говорил об этом, еще раз скажу, что это не то, что мы должны быть хорошими буддистами из-за моральных обязательств. Мы это делаем из практических соображений. So out of practical reasons, you would want to practice generosity and sharing your resources because this is what makes you happy. Из практических соображений вы могли бы практиковать щедрость и делиться своими ресурсами, потому что это делает вас счастливее. You can't help yourself, it's in your nature. И вы ничего не можете с этим сделать, потому что это в вашей природе. It will always make you happy to be generous. Это всегда будет делать вас счастливым, когда вы щедрые. It will always make you happy to help someone. Это всегда будет делать вас счастливым, когда вы помогаете другим. So the practice of Tonglen is scaring that self-centeredness. И практика Тонглен, она как бы пугает вот эту вот самососредоточенность. And of course we have a long way to go. It's not that we can suddenly transform into a Lama Zopa. И, конечно, нам предстоит большой путь. Это не то, чтобы мы неожиданно, моментально смогли превратиться в Ламу Сопу. So also in the Tonglen practice, as we talked about before, you start the Tonglen practice with yourself. И также в практике Тонглен, как я уже говорил раньше, мы начинаем эту практику с самим собой, самого себя. So we will have a break now, and then we will do the practice for someone else, because the theme here is death and dying. Yeah. И сейчас у нас будет перерыв, а потом мы сделаем практику для кого-то другого, потому что сегодняшняя тема это смерть и умирание. But I really encourage you, when you want to explore this practice a bit more, then to start with yourself first. Но я призываю вас, если вы хотите исследовать эту практику больше, то начинать эту практику с самим собой. Is there any question before the break about this practice? Есть вопрос, как раз вот как это самим собой? Это себя представляешь в прошлом или в болезни какой-то? The question is how to practice with yourself, with myself. Yeah. So there's different possibilities here. One is, let's say you work with a childhood memory. Есть здесь разные способы. Например, вы работаете с детскими воспоминаниями.
So then you would work, with seeing yourself as a child. Тогда вы можете работать, представляя себя ребенком. And with the in-breath you would breathe in the pain of the child. И со вдохом вы вдыхаете боль этого ребенка. Which is available to you because you know how that child felt. And you actually can still feel it because she is still here. И вы представляете, как вдыхаете боль этого ребенка, и вам это легко сделать, потому что вы действительно знаете, какова была эта боль, и в действительности этот ребенок, она до сих пор здесь, поэтому вам это понятно. Then with the out-breath you imagine to give that child what it needed. С выдохом вы представляете, что вы даете ребенку то, что ему нужно. And that can take any form. Это может принять любую форму. So it could, you could also, this breath could transform into a person, for example, or it could, transform into an angel, or it could be in the form of light, or so. You can use different ways to express giving that child what it needed. И это может принимать разные формы. Например, вы можете представлять, что это дыхание трансформируется в человека, или это дыхание трансформируется в ангела. И вы можете использовать разные формы для того, чтобы дать этому ребенку именно то, что ему нужно. And then when you do that, you really see how she receives it. So you see her changing. Yeah? И после того, как вы это сделали, вы по-настоящему видите, как он получает это. И вы видите, что ситуация меняется, и он меняется. And she becomes very happy that she feels that you are not ashamed of her. И она становится очень счастливой, когда она чувствует, что вы не стесняетесь ее. So then I mentioned also the future, so you can do it with something in the future. Let's say you have a meeting, so then you would breathe in the discomfort in the meeting. The discomfort you experience, the discomfort maybe the discomfort of the whole situation, including you and the partner. И как я уже говорил, вы можете практиковать относительно ситуации в будущем, например, касательно какой-то сложной встречи, и вы можете вдыхать дискомфорт, который испытываете вы и который испытывает ваш партнер. And then you breathe out what is needed: relief, more space, more respect. И выдыхаете то, что необходимо: облегчение, больше пространства, больше уважения. So then, when you work with something which is present in the moment, like you, for example, anxiety. И когда вы работаете с чем-то, вы присутствуете с этим в моменте, например, тревогой. So one option here is to imagine yourself like sitting in the chair, like you could, like if you would now close your eyes. I mean, we are not doing it, but then you could close your eyes and you would see yourself sitting in a chair. It's amazing that we can do this, but so we can do that. Yeah. И как это делать? Если бы вы могли медитировать, мы сейчас этого не будем делать, я просто рассказываю о том, что вы могли бы представить, если вы закроете глаза, вы могли бы представить себя напротив сидящим на кресле. Невероятно, что мы это можем сделать, но тем не менее, действительно, мы можем так себя представить. So then you breathe from yourself. That's of course an interesting question then, who is doing that? Yeah? И потом вы вдыхаете это из того себя. И вот интересный вопрос, кто же делает это? So there we are approaching enlightenment. И That тут мы подбираемся к просветлению. There we approach awakening. So there we see also how Tonglen is connected with the emptiness teachings. И здесь мы тоже можем наблюдать то, как Тонглен связан с учением о пустотности. So you do it like that. Like you see yourself and you
you breathe it in and you give yourself what is needed. И вы можете представлять таким образом, что вы сидите напротив, представляете себя напротив себя сидящего, и вы вдыхаете это все и отдаете то, что необходимо. So there is also a way, but because I'm tired now, I can't really figure it out. But I know that I have figured it out sometimes. So there is also a way, kind of, to breathe it indirectly. Есть еще другой способ. Я сейчас устал, поэтому мне сложно это точно вспомнить, как это есть. Но есть способ, когда вы breathe out. No, breathe in, like let's say the anxieties in the stomach. Когда вы вдыхаете не напрямую, то есть, например, тревога в животе. So the principle of Tonglen is to open to the pain. So with the in-breath you would just give space to the feeling. So you would touch it. И принцип Тонглен — это открыться боли. И вот когда вы вдыхаете, таким образом вы как бы даете больше пространства для этой боли и касаетесь ее. And with the out-breath you give yourself what you need, right there in the stomach. А с выдохом вы даете себе то, что нужно, прямо здесь, в этом животе. So you can experiment a bit. Maybe in that case it makes more sense to reverse it, the in and out breath. So to give with the in breath. So figure it out yourself. Ну и, в общем, вы можете здесь поэкспериментировать. Возможно, здесь, в общем, можно как-то это все перевернуть. Ну, например, давать с вдохом. Ну, в общем, сами разберетесь. It needs some more exploration on my side to be a bit more precise here. Мне нужно немножко разобраться в этой теме, чтобы быть более точным здесь. But I remember that I've led Tonglen meditations like that. I don't remember right now how I did it. Но я помню, что я вел таким образом Тонглен медитации, я просто не помню точно, каким способом я это делал. Yeah. И сколько мгновений вы рекомендуете вот после вдоха для трансформации перед выходом? То есть вот задерживаете как-то дыхание или нет? So how much time do you recommend to postpone after in-breath, the out-breath? So what time is the best to allow for the transformation? In this way, we will do it after the break. You gather the black smoke for a while before you breathe it in. So it will be all here. Mm-hmm. And then with one in-breath, you take it in. And with the next out-breath, so there is just that gap between the in and out-breath where the transformation happens. Just immediately? Immediately, yeah. Mm. Тем способом, которым мы будем это практиковать, вы сначала собираете довольно много дыма у себя перед носом, а потом вдыхаете все это за один раз и практически сразу же выдыхаете. То есть это такое, получается небольшой пауза между вдохом и выдохом. But there's also the visualization where you, for a while with the in-breath, it starts to gather around the diamond like a thunderclouds. So it takes some time to build up. Yeah. Но есть и другие визуализации, например, когда эти боли, страдания скапливаются вокруг бриллианта, как грозовые облака. And in the beginning that would be maybe not so long time, maybe like 15-20 in-breath. И вначале это может быть не так много времени, например, 15-20 вдохов.
And then there would be that kind of lightning which would destroy the thunderclouds. А потом возникает такое освещение, вспышка, которая трансформирует все эти грозовые облака. And if you do it like with each in and out breath, А если вы это делаете с каждым вдохом и выдохом, so that would be more like you just breathe in and you breathe out. Like you breathe in the discomfort in the situation, you breathe out. Yeah, so it's like this. Yeah. Когда вы делаете с одним вдохом, то вы просто вдыхаете и тут же это выдыхаете, выдыхаете, выдыхаете. Так вот. So if you do it in daily life, it's not a big deal. It's not, you know, like trying to get the visualization right. It's not like that. It's very like, yeah, it's just like. И если вы это делаете в обычной жизни, то это не является чем-то таким большим и серьезным. То есть просто вдыхайте, выдыхайте. And you notice that you are just you are just more present to the situation, just more willing to be there and to be present for the discomfort or for the tension in the situation. И когда вы практикуете, вы просто стараетесь присутствовать с этим дискомфортом в этой ситуации. It's kind of making this wall we sometimes have to make it more transparent, so that there's more contact. Это как сделать вот эту вот стену, которая перед нами стоит, сделать ее более проницаемой, чтобы была возможность контакта. It's really a different way of moving through the city. Это действительно другой способ передвижения по городу. It's like not like this. Это не вот так. Yeah, but just in giving. Yeah, it's just. It's not dramatic. It's not like. You know, это не что-то такое драматичное, драматическое. It's not a big deal, but on the other hand, it is a big deal. С одной стороны, это это такое что-то неважное, несерьезное, но с другой стороны, это действительно важная, серьезная вещь. Or if you know, in your office, if you talk with people, it's a big deal if you're a bit more transparent to their feelings, like a bit more resonance. И если вы находитесь в офисе и общаетесь с людьми, то это действительно важно, если вы немножко больше проницаемы для чего-то, и вы чувствуете, работаете в резонансе с ними. Like if you talk with a coworker and you notice that this person is really tense. Как если бы вы разговариваете с работником и чувствуете, что он испытывает какое-то напряжение. Then you might, your normal reaction might be you become tense yourself. И ваша обычная реакция в том, что вы тоже становитесь напряженным. And then there's two tense people. И тогда возникает два напряженных человека. More tension. Больше напряжения. So then the practice of Tannen would be to breathe that in. To this is how it feels right now. Okay, this is a tense situation. И в этом случае практика Танглена будет вдохнуть это внутрь, то есть вдохнуть это и понять, как же, вот как ощущается эта ситуация, вот как ощущается это напряжение. Then with the out breath you breathe out relief. И с выдохом вы выдыхаете облегчение. And then there is at least one less tension, one less person in the room. One less tense person. No, one. Yeah, one person less tense. Yeah. И в этом случае на одного напряженного человека меньше в комнате. Okay, so let's have a break and then I will lead the practice. Let's have 15 minutes break.
Давайте until сделаем, 4 o'clock. давайте сделаем 15-минутный перерыв до 4 часов, потом я пройду практику.